Good morning, dear students. How are you all doing? Are you all doing good? Okay, so hope all are following your revision test regularly, and mostly all are doing your revision test. Only one of you not doing regularly. Try to attend all the tests so that it will be easy for you to prepare for your final examination, children. So we started this lesson light in the last class. So in this lesson we saw about the laws of reflection. That is, the incident ray and the reflected ray will have the incident ray, reflected ray and the normal, they will lie on the same plane. Angle of incidence will be equal to the angle of reflection. And then we saw about the lateral inversion. So we feel like our left hand looks right hand looks like a left hand in the mirror, but it is actually not. It is just the inversion. It is our mind perception or illusion, we can say. And real and virtual image. So real image or can be seen on the screen. Virtual image cannot be caught on the screen. And curved mirrors, that is, in spherical mirrors. Under spherical mirrors we saw about the rules of the image construction. So or image form agonona, what are the possibilities if it passes through the center of curvature, or if it passes through the focal point, or if it is parallel to the principal axis. What are the possibilities for image formation and nature of the image we saw. And sign convention. So sign convention, what happens if the image is formed above the principal axis? What should be the sign? Below the principal axis, what should be the sign? All that we saw in the last class. Reading homework also was that for you. And mirror equation and linear magnification formula and concave mirror, uses of concave mirror we saw. Now we are going to see about the convex mirror. So image formation in convex mirror. Any two rays can be chosen to draw the position of the image in convex mirror. A ray that is parallel to the principal axis and the ray that appears to pass through the center of curvature. So all rays behind the convex mirror shall be shown with dotted lines. So இங்க இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரேஸுமே வந்துட்டு இதில் it is shown very clearly as dotted line. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கான்வெக்ஸ் மிரரில், கான்வெக்ஸ்னால் உள்ளே வந்துட்டு இப்படி பெண்டாக இருக்கிறது தான் கான்வெக்ஸ் மிரர். ஸோ யூ ஹாவ் அன் ஆப்ஜெக்ட் ஓன்னு இருக்குல்ல, தட் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து where the image is formed behind the mirror in convex mirror. So convex mirror la object வந்து it is kept away from the pole, means the image will be formed behind the mirror. Image formation, the ray OA is parallel to the principal axis, is reflected along AD. The OA parallel to the principal axis. So see here, OA, can you see this OA which is parallel to the principal axis? அதுவும் இதுவும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கா? OA and OP are parallel, and it will be reflected along AD. ஸோ எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது? OA வந்து இங்கே ஹிட் ஆகுதா மிரரில், அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுறது பாருங்கள், ADயாக ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. Next, the ray OB retraces its path. So ray OB retracesனால் இப்போ OA எப்படி வந்ததோ அதே டைரக்ஷனில் OB வந்து ரீட்ரேஸ் பண்ணோம் அந்த பாத்தை. ஓகே, ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா புரியும். The two reflected rays diverge, but they appear to intersect at I when produced backwards. So what will happen? ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு ரிஃப்ளெக்டட் ரேவும் டைவர்ஜ் ஆகுது. டைவர்ஜ்னால் எதுவுமே மீட் ஆகலை, பிரிஞ்சு தான் போயிருக்கு. நம்ம அதை எக்ஸ்ட்ராபுலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது தான் இமேஜ் ஃபார்மேஷன் பிஹைண்ட் த மிரர் நமக்கு தெரியுது. ஸோ தஸ் அப்போது நம்மளால் இமேஜ் ஃபார்மேஷனை நம்மளால் டைரெக்டாக பார்க்க முடியாது. அப்போ இமேஜ் வந்து ஸ்க்ரீனில் விழலைன்னா வாட் கைண்ட் ஆஃப் இமேஜ் இட் வில் பி? இட் இஸ் அன் விர்ச்சுவல் இமேஜ் விச் வில் பி எரெக்ட் அண்ட் ஸ்மாலர் தேன் தி ஆப்ஜெக்ட். Now next is, what are the uses of this convex mirror? Convex mirror are used as rear view mirror in vehicle. It always forms a virtual erect and small sized image of the object. As long as as the vehicles approach the driver from behind, the size of the image increases. So நம்ம vehicles எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது convex mirror தான். And when the vehicles are moving away from the driver, the size will be decreased. A convex mirror provides much wider field of view, and if it is observable, it is the observable area as seen through eye and any optical device such as mirror, just compared to plane mirror.
Convex mirror are installed on public roads as traffic safety device. They are used in acute bends of narrow bends such as hairpin bends and mountain passes where direct view can be seen. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு டேர்னிங் பாயிண்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ would travel to hill stationsனால் ஒரு சில ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஹில் ஸ்டேஷன்ஸில் you can see that ஒரு மிரர் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. இட் இஸ் ஆக்சுவலி நாட் அ கிளாஸ், இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ மிரர். அது நம்மளுக்கு டேர்னிங் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு வெஹிக்கிள் நம்மளால் பார்க்க முடியாது. ஸோ ஆப்போசிட்டில் நீங்கள் டேர்னிங்கில் இருக்கீங்க, இன்னொரு வெஹிக்கிள் ஆப்போசிட்டில் வருதுன்னு நம்மளால் பார்க்க முடியாது. ஸோ அந்த மிரரில் நம்மளுக்கு அது கிளியராக பெருசாக நம்மளுக்கு என்லார்ஜ் பண்ணி காமிக்கும். அதுக்கப்புறம் இட் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்ட் இன் பிளைண்ட் ஸ்பாட்ஸ் இன் ஷாப்ஸ். ஸோ ஷாப்பில் வந்து எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வந்துட்டு பர்சன்ஸ் ஆர் கேமராஸை வந்து வைக்க முடியாத இடத்துல, தெரியாத இடத்துல கேமராஸ்லேயும் அது கேப்சர் ஆகாத பிளேஸ்லாம் நம்ம இந்த மிரர் யூஸ் பண்ணலாம். Next is speed of light. In early 17th century, the Italian scientist Galileo Galilei tried to measure the speed of light. So what is the speed of light? Now, in 1665, the Danish astronomer Ole Romer first estimated the speed of light by observing one of the 12 moons of the planet Jupiter. Observing one of the 12 moons of the planet Jupiter. So Jupiterல நிறைய moons இருக்கும். So அங்கே he estimated the speed of light about 220,000 km per second. Next, in 1849, the first land-based estimate was made by Armand Fizeau. Today, the speed of light is actually 3 lakhs or 300,000 km per second. Next is refraction of light. So refraction of light at air-water interface. So இங்கே பார்த்தீங்கன்னா put a straight pencil in a tank of water or beaker of water at the angle of 445 degree and look from one side and above. ஸோ எப்படி இருக்கும்னா பென்சில் வந்து the pencil appears to bend at the surface of water. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பென்சில் வந்து பெண்டாக இருக்க மாதிரி நமக்கு தெரியும். ஸோ இது ஏர் வாட்டர் இன்டர்ஃபேஸ்னால் வாட்டருக்கு மேலே இருக்கிற ஸ்பேஸ் வந்து ஏர், ஸோ வாட்டர் வந்து வாட்டர். ஸோ ஏர் வாட்டர் இன்டர்ஃபேஸில் ரீஃப்ராக்ஷன் எப்படி தெரியுது? ஸோ இந்த ஆக்டிவிட்டி என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுதுன்னா, தி பெண்டிங் ஆஃப் லைட் ரேஸ் when it passes obliquely from one medium to another medium, we call it as refraction of light. So the bending of light rays when they pass obliquely means straightly from one medium to another medium is called as refraction. Light rays get deviated from their original path while entering from one transparent medium to another medium of different optical density. ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா லைட் ரேஸ் வந்து டீவியேட் ஆகுது, ஒரு மீடியம்லேருந்து இன்னொரு மீடியமுக்கு டிரான்ஸ்பரண்ட் மீடியம்குள்ளே என்டர் ஆகும்பொழுது தே ஆர் கெட்டிங் டீவியேட்டட் என்டர் ஆகும்பொழுது of different optical density. This deviation in the path of light ஏன் வருதுன்னா due to change in velocity of light in the different medium. ஸோ ஏன் இங்கே பென்சில் வந்து பெண்டாக தெரியுது அப்படின்னா, இப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் ஏரில் வந்து ஒரு ஸ்பீடு இருக்கும், ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வாட்டர் வந்து ஒரு ஸ்பீடு இருக்கும், ஒரு வேல்யூ இருக்கும். ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறதுனால தான் ஏர் வாட்டர் இன்டர்ஃபேஸில் பார்க்கும்பொழுது ரீஃப்ராக்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு பெண்டாக இருக்க மாதிரி டீவியேஷன் தெரியுது. The velocity of light is depend upon the nature of the medium which is travels, and velocity of light is more in rarer medium than in the denser medium. So rarer mediumனா என்னது, ரொம்ப லைட்டாக இருக்கும், பார்ட்டிகல்ஸ் தான் அங்கே ஜாஸ்தி இருக்காது, அப்போ அது என்னது ஏராக தான் இருக்க முடியும் ரேரர் மீடியம்னா. டென்சர் மீடியம்னா என்னது வாட்டராக இருக்கலாம். ஓகே. Refraction of light from a plain transparent surface. When a ray of light travels from optically rarer medium to a optically denser medium, it bends towards the normal. ஸோ பாருங்கண்ணா இங்கே பாருங்கள். ஸோ ரே ஆஃப் லைட் இன்சிடென்ட் ரே ஏர் வாட்டர் இன்டர்ஃபேஸ். ஓகே. ஸோ இங்கே நடுவில் போகிற லைன், நடுவில் ஒரு டாட்டட் லைன் போட்டிருக்காங்க, தட் இஸ் தி நார்மல். ஸோ ஏர் ரேரர் மீடியம் தான் ஏர் மீடியம். ஓகே. ஸோ ரேரர் மீடியம்லேருந்து வாட்டர் தான் டென்சர் மீடியம்க்கு பாஸ் ஆகும் பொழுது அந்த லைட் ரே எந்த சைடு பெண்ட் ஆகுது, இட் இஸ் கம்மிங் டுவர்ட்ஸ் தி நார்மல். ஸோ இட் பெண்ட்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தி நார்மல். பட் ஆக்சுவலி அது எப்படி டீவியேட் ஆகணும், ஆக்சுவலி இது இப்படி வரணும் லைட்டு, ஆனால் அது அப்படி வராமல் இது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இப்படி பெண்ட் ஆயிடுச்சு. அப்போ உங்கள் ஆங்கிள் ஆஃப் டீவியேஷன் க்ரியேட் ஆகுது. இஸ் இட் கிளியர்? நெக்ஸ்ட்,
when a ray of light travels from an optically denser medium to optically rarer medium, it bends away from the normal. So bends away from the normal. So இப்போ வாட்டர்லேருந்து ஏர் மீடியம்க்கு போகும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா it is bending away from the normal. ஸோ இது இப்படி போனோன்னா இப்படி போயிருக்கலாம், இல்லை இப்படி போயிருக்கணும் டுவர்ட்ஸ் நார்மல். பட் அப்படி போகாமல் it is going away from the normal. A ray of light incident normally on a denser medium goes without any deviation. So if you see here, normal ரெண்டுமே வந்து சேம் மீடியம். ஸோ நார்மல் மீடியம்லேயே போகுது அப்படின்னா எந்த டீவியேஷனுமே இல்லாமல் அது ஈஸியாக போயிடும். ஸோ அப்போ அது என்னதுன்னா எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கிளாஸ்.